Hola, mi nombre es Carolina Peleretegui y les voy a contar mi cuento Oportunidad. La casa de Marcos estaba a 3 cuadras de la plaza. Ese había sido el punto de referencia y yo, por las dudas, desorientada como soy, consulté varias veces el mapita que habíamos estado estudiando con Guille la noche anterior. Sabemos que siempre me pierdo en barrios extraños y en esta ocasión no quería llegar tarde. La plaza estaba llena de chicos, y yo los miraba jugar, soñando como tantas veces que alguno de esos fuera mío. Cuando toqué el timbre de la dirección que Marcos me había mandado por WhatsApp, sentí algo en el estómago, algo lindo, raro, como ganas de vomitar, pero con una sensación agradable. Enseguida me atendió, dijo que me estaba esperando. Era realmente hermoso, más de lo que había mostrado en sus fotos de perfil. Subimos y casi como si lo hubiera ensayado me ofreció sentarme en el sillón junto a una ventana amplia que daba a la calle. ¿Té o café?, me preguntó. Yo quise decir mate, pero me habían dicho que no le gustaba el mate. Té, gracias, le dije. Mientras hablábamos de cosas banales, como lo loco que estaba el tiempo y que por eso había que aprovechar el poco rato de sol antes de que volvieran las lluvias, de la tortuga que tenía en el balcón que hacía como 10 años que estaba a punto de morirse y nunca se moría, y de cuánto cotizaba el dólar en el Banco de Tokio, donde me contó que tiene una hermana, yo le miraba los rasgos físicos: altura media, una nariz larga y fina, ojos de un color indefinido, bien podrían ser azules o verdes, y unos hoyuelos preciosos que se le hacían en los costados de la boca cuando sonreía al escuchar que yo, todavía, dormía con la luz encendida. El pelo castaño apenas ondulado le marcaba un remolino que se le hacía atrás en la nuca. Sus movimientos eran tan suaves que parecía que una iba caminando en una cama de algodón cuando estaba cerca de él. El té estaba delicioso. Marcos había comprado unas masitas riquísimas como bombitas de crema. Yo las miraba, pensaba en mi figura y que tal vez pronto me pareciera una de ellas. Me reí por dentro con la alegría de que ojalá así fuera. Terminamos el té en el mismo momento que se terminaron las palabras. Había que empezar, para eso había ido. Tenía una oportunidad y no podía desaprovecharla. Marcos dejó las tazas en la pileta de la cocina. Yo me paré y me ofrecí a limpiarlas, pero me tomó de los hombros, me dio vuelta suavemente y me dijo: «Vení». Fuimos hasta su habitación. Era un cuarto prolijo, prácticamente aséptico. Se sentó en el borde de la cama y me paró frente a él. Me pidió que cerrara los ojos y que me relajara. Le hice caso. Cerré los ojos y pensé en Guille. Si nos amábamos tanto, ¿por qué hacía esto? ¿Era necesario? Me respondí que sí, que era una prueba de amor. De pronto sentí las manos de Marcos en mi cintura y traté de no pensar. Me sacó el pantalón de una manera que Guille nunca lo había hecho. Yo me relajé intentando sacar de mi cabeza todos los prejuicios. Me dejaba llevar por Marcos, que en un momento me besaba los pezones como si fueran caramelos de chocolate. Después de unos minutos me tiró encima de él y empezamos a besarnos. Casi no quise mirarlo. Me sentía mejor así, y con los ojos cerrados sentía que besaba a Guille, que hacía el amor con Guille. Todo duró lo necesario, lo que se suponía debía durar, aunque hubiese deseado extenderlo un poco más, solo un poco. Cuando terminamos, me ofreció un baño que acepté. Lo necesitaba. No pensé más nada, no había más nada que pensar. Al salir del baño, Marcos ya estaba vestido y sentado en la mesita de la cocina. «Te sonó el celular», me dijo. Fui hasta donde había dejado la cartera y tenía varias llamadas perdidas de Guille. Hablamos y se tranquilizó. Le dije que ya bajaba, que me esperara en algún banquito de la plaza. Me encendí un cigarrillo, le agradecí a Marcos con un abrazo y un sobre. «El resto si prende en 2 meses», le dije. «Que tengas mucha suerte», me dijo él, y luego de darme un beso en la mejilla, me abrió la puerta. Cuando llegué a la plaza, Guille me esperaba ahí, sentada, en el banco frente al tobogán amarillo, el más alto, el que todos los nenes hacían fila para subir. Estaba como hipnotizada, mirando a un nene con el traje del hombre araña. Me acerqué y la descubrí más linda que nunca.
Hay un café muy lindo por acá cerca, me dijo, y tomadas del brazo nos fuimos caminando, sin mirar ni una sola vez para atrás. I'm Norma Kaminsky, the translator of Oportunidad, a short story by Carolina Peleretegui. A chance. Marcos's home was 3 blocks from the park. That was the reference point, so I, disoriented as I am, checked several times the little map that Billy and I had looked over the night before, just in case. We both know I got lost in unfamiliar neighborhoods, and I didn't want to be late for this. The park was full of kids. I watched them play, dreaming, as I often did, that one of them was mine. When I rang the bell at the address Marcos had sent me on WhatsApp, I felt something in my belly. Something nice, strange, like being sick to my stomach, but pleasant. He opened the door straight away and said he was expecting me. He was truly beautiful, more handsome than in his profile pictures. We went up, and almost as if he had rehearsed it, he offered me a seat next to a large window overlooking the street. Tea or coffee? He asked. I wanted to say mate, but I'd been told he didn't like mate. Tea, thanks, I said. Well, we chatted about trivial things like how crazy the weather was and how people should take advantage of what little sun there was before it started raining again, about the turtle in his balcony that had been on the brink of death for the past 10 years but never died, about the dollar exchange rate in the Bank of Tokyo, where his sister lives, he said. I observed his physical traits. Average height, long, thin nose, eyes of an indefinite color, maybe blue, maybe green, and the cutest dimples by his mouth when he smiled as I told him that I still slept with the light on. Brown, wavy hair with a whirl on the back above his nape. His movements were so gentle that when he was close, you felt like you were walking on a bed of feathers. The tea was excellent. Marcos had bought some delicious pastries, like little cream puffs. I looked at them, thought of my figure, and that perhaps I would soon look like them. I smiled to myself, happy that, with any luck, it might be so. We finished the tea exactly when we ran out of things to say. We had to get started. That's what I was there for. I had a chance, and I shouldn't throw it away. Marcos left the cups in the kitchen sink. I stood up and offered to wash them, but he held me by the shoulders, gently turned me around, and said, "Come." We went to his bedroom. It was a neat, almost aseptic room. He sat on the edge of the bed and made me stand in front of him. He asked me to close my eyes and relax. I did that. I closed my eyes and thought of Billy. If we loved each other so much, why was I doing this? Was it necessary? I answered to myself, yes, this was a test of love. I suddenly felt Marcos's hand on my waist and tried not to think. He took off my pants in a way that Billy never had. I relaxed and tried to empty my head of all prejudices. I let go, guided by Marcos, who at one point kissed my nipples as if they were chocolate bonbons. After a few minutes, he thrust me on top of him and we started kissing. I barely wanted to look at him, better that way. With my eyes closed, I felt I was kissing Billy, that I was making love with Billy. It lasted as long as necessary, what it was supposed to last, though I would have liked to stretch it a little bit, just a little. When we were done, he asked me if I wanted to take a shower, and I said yes, I needed it. I didn't think anymore. There was nothing else to think about. When I came out of the bathroom, Marcos was already dressed, sitting at the kitchen table. "Your cell rang," he said. I went to get it from my bag and saw that there were several missed calls from Billy. I called back and Billy was reassured. I said
I was on my way to wait for me at the bench in the park. I lit a cigarette and thanked Marcos with a hug and an envelope. The rest, if it takes, in 2 months, I said. Good luck, he said, and he opened the door after giving me a kiss on the cheek. When I arrived in the park, Billy was there, sitting on a bench across from the yellow slide, the biggest one, the one all the kids waited in line to get on. She was mesmerized watching a boy in a Spider-Man costume. I got closer and found her more beautiful than ever. There's a nice cafe nearby, she said, and arm in arm we walked away, not once looking back.